India Today's special investigation team digs out truth over Prime Minister's security breach. Were intelligence inputs ignored? Did the Punjab police fail to act? Our reporters Mohammed Hizbullah and Nitin Jain tracked down the cops who were on duty in Firozpur. This is what they have revealed. The Prime Minister's security breach on January 5th has sparked a huge political storm. With multiple versions of what happened, it is now the subject of a top-level Supreme Court monitored inquiry. India Today visits Ground Zero to speak with the principal characters of that day. Beyond the political war, as India hopes for answers. India Today's special investigation team is about to uncover a series of twists. Possible answers to questions from the ground that add unsettling color to a disturbing breach. Take a deep breath, sit back, and let's take you straight to the site of the incident. Our first stop. India Today's undercover reporters first meet Firozpur Deputy Superintendent of Police Sukhdev Singh, a crucial law enforcement official in this sensitive area. Since it is close to the border, is prone to smuggling and cross-border terrorist activity. The question was simple. How did the state intelligence units fail to foresee what happened before the Prime Minister's scheduled rally? Listen to him declare clearly that the police was fully in the picture about the protest blockade. They can also jam Harike head workers PS Maku, Firozpur Moga Road, Firozpur Jira Road, Firozpur Fazilka Road to deny the workers of BJP to reach venue of rally at Firozpur. रोकने वास्ते लोन के। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तारीख को। फिर उसको बाद भी बताते रहे DC SSP ਨੂੰ AIG ਸਾਡੇ 1 ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ AIG 2 3 ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ AIG ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹਾਂ 1400 1500 ਵਰਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਇਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ then they will hold ਧਰਨਾ on the road. They can also jam Harike head workers PS Mahu, Firozpur Moga Road, Firozpur Jira Road, Firozpur Fazilka Road to deny the workers of BJP reach venue of the. ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने नहीं तुम दसता ना ये सारे वास्ते ही है इधर आ विच लिखा इथे BKU क्रांतिकारी फूड ग्रुप. What you have just heard is a senior police official from the very area of the Prime Minister's security breach, disclosing in no uncertain terms that intelligence inputs had painted a clear picture about the planned dharna. But wait, this is only the beginning. A video of Baldev Singh Jira, General Secretary Punjab BKU Krantikari Food Group, went viral on social media. In this video, Baldev Singh Jira said that in connection with the visit of Prime Minister Narendra Modi to Firozpur on dated 5, the police is planning to raid the house of the union leader so that the anti-Modi Modi program could be averted by the arresting the. What appears confirmed at this stage is that advance intelligence was shared with all authorities who had been mandated with the Prime Minister's route security in Firozpur a full 3 days earlier. But the obvious next question we ask is how did the protesters get to emerge onto the route if the police already knew about their plans? ये लोग एकदम से सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਰੋਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ। On the day of the rally too, the State Intelligence Department had activated its informers and was keeping a hawk's eye on the situation. Intelligence inputs flowed thick and fast about intended disruptions to the Prime Minister's route and rally. The SPG plan shared ahead with the state authorities had clearly mentioned that if the Prime Minister needed to ditch his helicopter for a road trip owing to bad weather, then the entire route needed to be sealed and sanitized. But that clearly did not happen. The burning question with all these alarm bells ringing in real time, how were the Kisan Union crowds being permitted to assemble even as the Prime Minister departed Bhatinda to make his way to Firozpur by road? Every single detail was being relayed in real time to the police and state government over phone and WhatsApp. DSP Sukhdev doesn't just tell us, he actually shows us the messages on his phone. 11:45 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 12:07 ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ। 12:07 ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, 12:07 ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ ਬੀਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਵਿਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ और उसी रूट से पीएम आ रहा है, ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 12:32 ਤੇ ਹੈਨਾ ਇਹਨੇ ਸੀਨ ਵੀ 12:32 ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। What you're listening to is sharp testimony about real-time intelligence. Information that should have led to the blockade being preempted and the road being cleared for India's Prime Minister. The conversation goes deeper. 12:50 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ ਵੀਵੀਆਈ ਰੂਟ हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फार्मर। अजय उदो पीएम आया नहीं सी इत्थे। अच्छा अभी आना था उसको, अभी आना था। In other words, from 3 days before the Prime Minister's arrival, well before the decision to take the road route, right up till 7 minutes before his convoy pulled into Firozpur, Punjab police authorities had been fully in the picture about all contingencies. But it is the final hours before the breach that are crucial. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 12:45 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 225 ਵਰਕਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਟ ਉਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये आपने एसएसपी को बताया? ਐਸਐਸਪੀ को बताया ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। Perplexingly, the refusal to act was despite the intelligence alert specifically mentioning that Khalistani fringe elements like Sikhs for Justice were also goading crowds to attack the Prime Minister at his rally, even announcing bounties for anyone who succeeded in throwing a shoe at Modi. ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸ਼ੂ
Listen now as the Firozpur policeman discloses how the Khalistani angle had been blaring a full 24 hours before the Prime Minister's arrival. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਉੱਥੋਂ 12:51 ਤੇ ਆਏ 52 ਮਿੰਟ ਤੇ 12:52 ਮਿੰਟ 52 पे आ गए आपको एग्जैक्ट एक टाइम याद है 1:10 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ The testimony could be crucial for the inquiry ahead. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਊਗਾ $1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। अच्छा ये इनपुट था कि जो पीएम को जूता दिखाएगा उसके ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਟੋਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀਮ ਹੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। What India Today's special investigation team has been shown is that the Punjab DGP's office evidently refused to or failed to act despite solid, specific, actionable advance intelligence. The question is, why? To dig deeper, our undercover reporters now meet Station House Officer Birbal Singh at the Kulghadi police station in Firozpur, the frontline officer in charge of the area where the breach took place. At first, Birbal Singh makes a claim, insisting that intelligence did not filter down to the lower levels of the police, where action could have been taken. ये इंटेलिजेंस भी तो आई होगी कि इस तरीके से यार मैं बता तो रहा हूँ ये ऐसा क्यों नहीं कैसी गैप हो गया एकदम ही हो गया जो हो गया कि लाइक आपके पैरेलल में एक इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती है आपके साथ ही, मतलब पैरेलल में होती है, तो उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि ऐसा कोई गैदरिंग हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है कुछ। India Today's undercover reporters press further. वो करोड़ तो यार ये है ना भाई एकदम लोगों में रोष है बैठ गए उनकी जगह उनकी है मैं उन्होंने अपनी बात उठा ली मैं क्या करूं उनका राइट है अब हमारे को सरकार ने ये नहीं कहती कि पट्टे मारो या डंडे मारो हमारे को हुक्म नहीं है। Birbal Singh's next words are crucial and comprise the first words on election sensitivities. हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो आंसू गैस छोड़ो गोलियां मारो वो तो है नहीं वो अडामेंट थे बैठ के क्या करते ये बात। Listen to Birbal Singh again, declared that there were zero orders to act against the protesters, something that could have been easily done had there been a clear mandate. हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो आंसू गैस छोड़ो गोलियां मारो वो तो है नहीं वो अडामेंट थे बैठ के क्या करते ये बात। The stage appeared set for the chaos that followed. The SPG had communicated clearly that the Prime Minister's route needed to be 100% clear under all circumstances. But orders from the top levels of the Punjab government allegedly were that the protesters were not to be acted against. If there had been clear orders, could the situation have been avoided? Listen to Birbal Singh make his predicament clear. अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से जब लोग नहीं ले रहे इलेक्शन था ना इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। Either directly or by lack of specific orders, the police was basically primed not to act against the protesters, despite being fully aware that radical elements were part of the protests. Listen to Birbal Singh make his most startling claim yet. सभी को पता है कि मुखालफत हो रही है किसानों के तरफ से नेचुरल से उन्होंने आ गए बात कर ली। अच्छा मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ किसान तो भी कुछ नहीं है ये रेडिकल नाम किसान का लगा लिया उन्होंने। अच्छा है रेडिकल का
क्या पता कौन था ये, कुछ किसी के माथे पे थोड़ा लिखा ये किसान है, बस किसान के नाम पे कोई भी इकट्ठा नाम उनका चल रहा है बस। Meeting just 2 police officials, India Today's undercover team has uncovered the apparent refusal by Punjab state authorities to act, despite having every single detail they needed to avoid the top-level breach. Even the police admit that election compulsions stayed their hand in a matter concerning the security of India's Prime Minister. But after the 2 police officials, India Today's undercover team meets someone who provides another branch of testimony. For the first time, detailing the true nature of the threat to the Prime Minister. Words that make the lapses perhaps even more glaring than first imagined. In an apparent violation of the SPG's protocol, the flyover where the Prime Minister's convoy was stalled for 18 minutes housed a bustling market that had not been shut down. Worse, it included an illegal liquor vend. जो किसान आए थे वो कहाँ से आए थे? नहीं ये नहीं आपको पिंड के नहीं थे? पिंड नहीं के तो नेड़े थोड़ा सा कोई है सी अब कोई है सी तो आप इधर ही थे? आप आई थी दुकान खुली हुई थी आपकी? दुकान तो पुलिस वालों ने बंद नहीं कराया दुकान? नहीं किसी ने कुछ नहीं बंद कराया, सारी दुकानें खुली हैं सारी? ये वही ब्रिज है जिस पर प्रधानमंत्री की गाड़ी और उनका काफिला करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा और इस सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, फिरोजपुर पुलिस की थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस को पता था कि यहाँ से प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरने वाली है और पूरा कैवलकेड निकलने वाला है, लेकिन नीचे सारी दुकानें खुली हुई थी, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि शराब का ठेका जो सामने है अंडे की दुकान के पीछे चल रहा था और यहाँ पर पुलिस खड़ी थी और किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी है और किस तरीके से इस पूरे इलाके को उन्हें सुरक्षित करना है, सेंसिटाइज करना है। When the Prime Minister's convoy is moving, the route is usually replete with police deployments. But what our undercover reporters now hear take things to a new level. The alleged incitement of villagers to come out to block the route, words directly from the Sarpanch of Pyaregaon village nearby. उस दिन क्या गुरुद्वारे में भी इन लोगों ने, किसानों ने आवाजें लगाई थी, झगड़ा हो गया, रास्ता रुक गया। हाँ गुरुद्वारे भाई देखी गई कि बुलाया गया लोगों को? हाँ भी उन्होंने भाई से भी सारे पब्लिक इकट्ठी हो गई। In other words, not only did the police evidently fail to sanitize the route, but had also failed to intercept the active mobilization of protesters minutes after the Prime Minister's road convoy had begun to roll. ये ना ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਇਹ ਬੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਜੀ। बल पिंड? ਹਾਂ ਬੱਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਲ ਆ। अच्छा, ये वहीं से आए थे सारे? ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਫਰੋਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। यहाँ हाँ अपने गुरुद्वारे 'ਚ भी पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो क्या इन्होंने क्या आवाज लगाई? झगड़े हो गए? पीएम आ गया? पीएम आ गया? नहीं नहीं, उन्होंने ये गल भी जथेबंदियां आके उन्होंने रास्ता रोकया भी साड़ा साफ दो, पब्लिक आके भी सारी किसान यूनियन ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕੇ ਸਾਫ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। Listen carefully now as the Sarpanch details how the mobilization played out. ये कितने देर पहले अनाउंस किया गया था पीएम के आने से? पीएम ਦੇ मतलब कोई 10 मिनट ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। 4 men, all in the area at the time, all with powers, and all painting a disturbing new picture of the breach.
Whether this was a breakdown of command, a colossal intelligence collapse, or an insidious chain reaction driven by political compulsions will be revealed in the Supreme Court monitored investigation. A report by Mohammed Hizbullah and Nitin Jain from India Today's Special Investigation Team.